Il y avait une vache qui s'appelait... Bonjour, je m'appelle Jeff. Ses meilleurs amis sont Gwen, l'être humain, et Jacques, le poisson. Bonjour, je m'appelle Jacques. Salut, je m'appelle Joanne. Nous jouions le basket tout le temps. Ensemble, ils sortent chaque vendredi. Ils ont été amis depuis qu'ils sont nés et ils étaient loin de la circulation. Un jour, ils ont fait une randonnée à côté d'un fleuve. Nous ne savons pas quoi faire aujourd'hui. Ils sont arrivés le paysage quand ils ont trouvé une piste mystérieuse. Donc, ils sont partis à l'aventure. La piste est dans l'arbre, je me casse de toi. Dépêchez-vous, il y a seulement un cabane dans l'arbre près d'ici. C'est entre quelques arbres. Formidable! Ils ne savent pas, ils iront rencontrer un méchant pirate appelé l'eau, Allons-y! mais qui ils ont trouvé. Bonjour, je m'appelle Lois. Ah! Je suis à la recherche du trésor. Non, c'est notre treasure. Tu ne pouvais pas avoir. Si je peux, je me lui volerai. Nous t'attendons et tu perds. Alors, la course a commencé. Dépêchez-vous, nous avons besoin de gagner. Ils ont couru à eux, ils ont pensé la piste a été. Ah, tu es trop fort, attends. La piste est à moi. Attendre! Tu regardes dans la cabane d'arbre. En moins de 2 secondes, elle est montée la cabane dans le arbre. Ils ont trouvé la piste. C'est là-bas. C'est à dire. Nous devrons regarder là-bas. Il dit, ne laissez pas la piste prochaine passer par toi. Ils ont continué à marcher sur le sentier. Ils sont à la recherche de quoi que cela pourrait signifier. Quand ils ont vu un balançoire. Je le vois, c'est là-bas. Il dit la prochaine piste est à la rue. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la piste parmi les fleurs. Si tu t'éloignes maintenant, nous ne tuons pas. À mon avis, tu es très méchant et tu as besoin de mourir. Vous ne pouvez pas tuer moi. Je suis un être humain. Tu es loin d'un homme. Tu es le pire homme dans le monde. C'est l'heure de mourir. Piou, piou. Il est mort. La piste. La piste dit, je pousse seulement de plus de les fleurs. Le jardin! Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la piste parmi les fleurs. La piste derrière dit, finalement, la piste restant est où la chaudron à casserole à cochon. Formidable! C'est à la cuisine! Les 3 amis sont allés à la cuisine, mais pour arriver là, il leur fallait monter des escaliers. Non! Je ne veux pas monter les escaliers! Il me fera fatiguer! Tu es très perçu. Tous les deux, dépêchez-vous! Voyez, ce n'était pas si mal. Et maintenant? Devons-nous cuisiner quelque chose? Non, j'ai fatigué. Dormons-nous ici sur le tapis. D'accord! Alors, ils s'endorment jusqu'à le lendemain. Qu'est-ce que c'est? C'est une jupe d'une autre pays. Peut-être. Le jupe est la piste. Sauf la piste est là-bas. Les amis ont couru à plateau à côté d'un ordinateur. Après avoir mangé la nourriture, C'est un lien!
Gwen. You startled us. You caught us discussing art history over some nice brunch. Since the Middle Ages, boeuf bourguignon has been enjoyed all across France. It was made from the friendly Charolais bulls, just like us, which are known for their low fat content and distinct taste. That's right. Anyways, boeuf bourguignon literally translates to beef burgundy. Burgundy pays a tribute to the region, Burgundy, in France, where the dish first originated. Oh look, we've come across some simple French peasants from the Middle Ages. What a surprise! Hello, I'm peasant. My family and I, along with other lower class French citizens, ate boeuf bourguignon at the time because it was very easy to make boeuf bourguignon out of cheap meats and cheap wine to make a filling and delicious boeuf bourguignon. Fascinating. Boeuf bourguignon stayed mostly a peasant dish for many years. Then, it became a popular dish for all social classes in France. Hey! Didn't see you there. My name is Auguste Escoffier, and I added beef bourguignon to one of my cookbooks in 1903 and turned it into a dish that the whole world could enjoy. And I, Julia Childs, has brought up the boeuf bourguignon to the current modern day status that it has today. Julia, no one cared. Well, that sure was interesting. Now I'm feeling hungry for some boeuf bourguignon. Wow, see? First, I will chop the turkey bacon into small pieces and then fry it in some olive oil. Now that the bacon is lightly browned, I'll remove it from the heat. I will chop the meat into about 2-inch cubes, and then afterwards I'll dry them on paper towels. Now I'm going to put this beef in the same pot that we cooked the bacon. Now I will chop the carrots and the onion. Now, I will saute the vegetables in the same pot that we cooked the meat in. Now I'll put the meat and the bacon back in the pot and season with some salt and pepper. Now add 3 tablespoons of flour to I'll put the pot in the oven for 4 minutes. And now I will take it out of the oven. And then put it back in the oven for another 4 minutes.
now I'm going to add 3 cups of red wine and 3 cups of beef broth to the pot. Now I will add 1 bay leaf, a tablespoon of tomato paste, half a tablespoon of thyme. Then we're going to stir it and let it slowly come to a boil. So now that the stew is boiling, I'm going to put it back in the oven and it's going to stay there for 3 to 3.5 hours. And now we're going to saute the mushrooms. Now I'm going to season this with salt and pepper. Now I will take the stew out of the oven. I'm going to add the mushrooms to the stew. Oh, it's done! Nous avons tous les ingrédients, sauf... Il est gros. Attendez, j'ai un mari qui est hairstylist et une famille. Au revoir, Jeffy.